ഒബ്സഷനൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് വി നീഡ് ദിസ് തിങ് ഈവൻ ഇഫ് വിൽ ബി വൺ തിങ് മേ ബി നോട്ട് ലബൂബു പക്ഷേ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദർ ആർ സം ക്ലോതിങ് ലൈക്ക് ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റൈലിംഗ് വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം. അത്രയും രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലബൂബു. മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് ടെല്ലിങ് മീ ബ്യൂട്ടി സ്പെയിൻ നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ സഹിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പോർച്ചുഗൽ യു ഷുഡ് പാക്ക് ദീസ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദ ഫോൾ ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ദെൻ ദീസ് ആർ വാട്ട്സ് ഇൻ ട്രെൻഡ്. ഫിസ് സൈറൻ ട്രെൻഡ്. Yeah, it is like again desirability but in workspace, so it's almost like sexualizing your work roles. So it has again going to like that sleek hair, like clean hair aesthetics, sleek hair bun. It is again going back to that conservative way of how a woman should look. Even a plastic surgery for getting your abs, like yes, six pack. yes, oh yeah, Dubai bling. yes. So many people are interested in knowing when the first episode is coming. I know, a lot of people are asking me. Spotify കിട്ടും, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്നൊക്കെ. കിട്ടും guys, കിട്ടും എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. Okay. So shall we start? Yes. Okay. So welcome back to another episode of Opod. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കേണ്ടത്? Anywhere you have. എല്ലായിടത്തും നോക്കാം. That is your cam. That is the main cam. Okay. I think it's better I look there. Yes. Okay. So welcome back to another episode of Opod. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് let's start with the story of Labubu. Everybody knows about this Labubu. ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാ. There's this everywhere, like even നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന ബോൺമത്ത് സ്ക്വയറിൽ പോയ എല്ലാ കടയിലും ഇങ്ങനെ കുറേ ലബൂബൂസ്. And there's this dupe one which is Lafufu. Oh yes, yeah. അഭിഭാസൻ Adidas. അത്രയും രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലബൂബു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഓൺ ടിക്ടോക്ക് ഓർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. ഈ ലബൂബു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ടു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഡു എനിത്തിങ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ടോയ്. It doesn't have any music or it doesn't move. No. Okay. It's just a stuffed animal for accessorizing purpose. I know. അതും ബാഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള accessorizing purpose എന്നുള്ളൊരു stuffed toy. Yeah, so basically it was created by this artist from Hong Kong. So they had this collectible toy series which is called the Monsters. So Labubu is one of the character. Yeah. And what interested the audience is that it comes in a mystery box. So നമ്മൾ കിൻഡർ ജോയ് ഒക്കെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റഡ് ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എവറിബഡി വാണ്ടഡ് ടു നോ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലബൂബു ഓൾസോ ഹാസ് ദിസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ബിക്കേം സോ പോപ്പുലർ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഓൺ ടിക്ടോക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടഡ് പോസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് mysterious revealing unboxing. And it was initially around 5 to 10 pounds, but the market went up to 500 pounds. And they even had to make it a rule that ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലബൂബ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yeah, because everybody want to keep buying because they wanted the special edition color or that edition one. So yeah. And the owner of this, so this was produced by Pop Mart. He made ഒരു ദിവസം almost 500 crore profit just by this. So ഈ ഒരു സംഭവം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടും ഐ ടുക്ക് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഇങ്ങനൊരു ട്രെൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്കണോമി ഇത്രയും ക്രൈസിസിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈ ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു നോ പീപ്പിൾ this is basically like a fashion icon. So so this is our topic basically, how such fashion trends have an influence on the economy or how they are closely related or interrelated. So why do you guys think that? So I think basically ഇപ്പോൾ ലബൂബുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു റിസെഷനിൽ കൂടെ പോകുമ്പം പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു have these kind of, they go behind trends a lot more than what they actually want. Because they want this
എന്താ ബാക്കിയൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, റെന്റ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ഗ്രോസറീസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. സോ ദേ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഷോ ഓഫ് ടെല്ലിങ്, എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദേ വോണ്ട് ടു ബി ലിവിങ് ദിയർ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ്. സോ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ആകി മാറിയപ്പം എവ്രിബഡി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ ഫെൽറ്റ് ഇൻ കൺട്രോൾ ബേസിക്കലി. ബിക്കോസ് ബാക്കി ഒന്നും കൺട്രോളിലില്ല, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി helps them be in control, or emotional security. Yes, അതേപോലെ ഒരു സംഭവം. I feel that's why people actually go behind these things. That's genuinely like ഈ പറഞ്ഞ പോലെ when you can't really afford anything and something like this pops up and if you own it or if you can buy it, it means നമുക്ക് okay എനിക്ക് ഇത് afford ചെയ്യാം, so I'll be okay. Did you buy anything like that recently? There was another called Lennox Spice Village. It's like a box of like ceramic ഹൗസസ് നമ്മൾ പണ്ടുള്ള മറ്റേ വീടുകളില്ലേ, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്പൈസ് വില്ലേജ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി സ്പൈസ് ലൈക്ക് ഒറിഗനോ, ബേസിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലൈക്ക് പർപ്പിൾ കളർ, ലൈക്ക് ഓരോ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നീഡഡ് ടു പുട്ട് യുവർ സ്പൈസസ് ഇൻ. ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ സ്പൈസ് ലൈക്ക് ആ ഹൗസിന്റെ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ പുട്ട് സ്പൈസസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ, അതാണ് മെയിൻലി. സോ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ദ ഹോൾ ചാലഞ്ച് ലൈക്ക് മൈ ഹൗസ് ഇസ് ദിസ്, ലൈക്ക് മൈ ഹൗസ് ഇസ് ഒറിഗനോ ഹൗസ്, സോ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ലൈക്ക് ഈച്ച് ഡേ, സോ ദെയർ അൺബോക്സിങ് അതിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞാണ് വരിക. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ദെയർ ഹൗസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ്. സോ ഈച്ച് എപ്പിസോഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഓ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ക്യൂട്ട് അഡിഷൻ, ബട്ട് അഗൈൻ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് but that is still little useful, I feel like. oh yeah compared to Labubu, yes, ലബൂബുവിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു അക്സസറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് ലബൂബു ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് when I went to London and then this guy had this big stuffed toy hanging from his jeans. I was like, wow, that's so cool. പക്ഷെ പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് I found out, oh, this is this monster kind of ഒരു ടോയ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ. And then after that എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, like now it was everywhere. and then there's like small Labubus coming out as well, like കുറെ ഫേക്ക് ലബു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺമോത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് obviously. ഓഫ് ലൈസൻസ് ഷോപ്പിലൊക്കെ everywhere we go there's a Labubu. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഓഫ് ലൈസൻസ് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there's like Labubu there everywhere. So we're also thinking of buying one for the episode, then we thought that's the point we are trying to point. Not to go behind the trends. Yes. So അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ there's this trend of hemline എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്. So when recession happens, the mini shorts become more trendy, right? And then when recession, like when the economy is good, booming, when the economy is like the skirts are good, they'll be smaller, and the hemline will be smaller, and if you have the skirts like till like the end, basically if the fashion is in like to have like longer skirts and like tied up shirts and all like very conservative looks, then it's the economy is like on a downfall. This is not like a Fox theory, this is something the financial researchers have studied. It's actually economic theory. Economic theory. So we'll get into it. Okay, so how do you guys think inflation, recession or unemployment affect the way how people shop for clothes? നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I think this is one example. But how do you think unemployment, like if you guys are unemployed, or how do you think? So I think what happens is that when we are following the trend, there becomes like a sort of obsession like a കൂടുതൽ നമുക്ക് after a point we feel like we need this thing, even if it will be one thing, maybe not Labubu, പക്ഷേ I feel like there are some clothing like items ആയിക്കോട്ടെ, like കുറേ സ്റ്റൈലിംഗ് വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ there will be things which we so want to buy, so we don't really particularly think എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, we'll try to find a way, or we'll try to find a cheap copy of it so we can try to have some funds and find it. But I think
it is so much in the like psyche that you have to have it to quench that want. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് തീർക്കാൻ, അത് ഏതെങ്കിലും ചീപ്പ് കോപ്പി ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മളത് ചെയ്യും. Yes, yeah, like a lot of cheap alternative for whatever the fashion this thing is. അങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ, കാരണം it has become a thing that നമുക്കൊരു want ഉണ്ടെങ്കിൽ somehow it like you have to buy it and so വിട്ടെന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. So ഇപ്പം സ്റ്റെല്ല മെക്കാർട്ട്നീൻ്റെ ഒരു ഫോൾ ഫാഷൻ 2025 വാട്ട് ദേ ഇറക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ലാപ്ടോപ്പ് ടു ലാപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ വെയർ ഇറ്റ് ടു വർക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് യു ക്യാൻ വെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ക്ലബ് ആസ് വെൽ. സോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ഹൗ നമ്മുടെ ആ എക്കണോമീൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ വർക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ ഡെയിലി clothes or clothes for like club wear as well. So yeah, I think that is a very great example for there are a lot of people who critique that also, because which I didn't know. Only when I was searching for it, there were people who are critiquing that like people are encouraging more people to wear work clothes than like people are more into lifestyles where they don't really want to party. So like worldwide, like DJ like booths aikotte allengi party centers are, they are facing a like lack of audience or like that rush, because people are so into like going to bed at 8, wake up with like going to bed with the whole like serums and like all the beauty masks and everything, wake up at 6, go to their Pilates class. So they are, and they want to shoot and showcase it as well. So they are more focused on that rather than party, because party is considered like very unhealthy and like uncultured these days. ആ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പൊക്കോണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി കൺസർവേറ്റീവ്, ഒരു അതിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പം like a lot of people are critiquing that also, like the same aspect. Okay, what do you think about Gen Zs and how they look into fashion these days? Because if you see people these days, even normal Indian culture, and we see people us wearing more of jhumkas or bangles, because we are now trying to portray our personality. I think Gen Z category eduthu nokkumbo, what do you think what changed, or how do you think they are taking fashion? Yeah, I think it depends as well. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്കണോമി സ്റ്റേറ്റസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദിയർ ലൈക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ത്രൂ ഫാഷൻ. പക്ഷെങ്കിൽ ദർ ആർ മോർ ട്രെൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ കൂടുതലുണ്ട്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയനെ ആയാലും ടിക്ടോക്ക്, ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക്ടോക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ട്രെൻഡ്സ്, പീപ്പിൾ there's these things like 2025 these colors will be the most seen, അല്ലെങ്കിൽ these are the fabrics that are going to come out more എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം even I have actually seen and watched like thinking, oh, what is trending nowadays എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So when you see some videos like these constantly, it actually നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ you see those colors and you're like, oh, this is going to be trending, and then I can actually buy stuff like that എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് probably you would tend to buy stuff like that more than actually showcasing something that's from your personality. I feel. So do you buy more clothes that is trending, or do you see your bank account? Because obviously my bank and account within the trend. Yes, and within the trend. If I makes sense. But then I think I have two types of cloth buying, it's like when I am going through something very bad, I buy stuff to make myself happy. For me it's like retail therapy. So I tend to go more with my personality, I would feel. But then if it's something and your comfort zone le trending ulladhu endellum kandittunengil, obviously I will actually prefer that എന്നുള്ള രീതിയിൽ if I'm doing retail therapy. പക്ഷേങ്കിൽ if I'm actually purchasing for work clothes വേണ്ടിയിട്ടാണേലും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പം I would bring my personality more into it than going with the trend. I What feel. about you? So like again for me, ഞാൻ
there'll be one point where I don't like purchase or anything and I exhaust all the things I have that like given makeup products or skincare or anything. അതെല്ലാം തീർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇതായി കഴിയുമ്പം there'll be a stage and it all like ends at around like the same time. Then I go into the shopping spree where I have to like refill everything. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് what I tend to do is to change my wardrobe because after a point you get bored seeing the same clothes. You tend to change the wardrobe. Although it kind of comes like പിന്നെയും സെയിം കളേഴ്സിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലും like there are some colors I'm comfortable with, so I keep like going and like purchasing that. പക്ഷേ I think I've started like പണ്ട് തൊട്ടേ because we were in an Indian like ഒരു Indian society-ലാകുമ്പം we are more like asked to wear, or the more availability was mainly like Indian like chudidars ആയിക്കോട്ടെ like jeans ആണെങ്കിലും കുർത്തി ഷോർട്ട് കുർത്തി ടോപ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പം there was എനിക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അത് ഇടില്ല, ലൈക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനം ഇടണം, ലൈക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സാധനം വല്ലപ്പോൾ ആ ഒരു റിബല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണ്ട് മേടിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് കം ബാക്ക് ടു ബിക്കോസ് ഐ നോ ഐ ലുക്ക് ഗുഡ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ്സ് ഓർ എനിത്തിങ്, സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് മോർ ഇൻ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പം നാട്ടിലുള്ള ആയിക്കോട്ടെ, നാട്ടിൽ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ക്ലോതിങ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ബൈയിങ് ഫ്രം ദം. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് have some conscious choice in and there whenever I can, and then just trying to feed whatever I like at the end of the day എന്നുള്ളതാണ്. Okay, since you mentioned India, yes, we talk so much about fashion in cities, but when it comes to rural areas in India, what do you think for them fashion is? Or we know that there's so many ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. Do you think that they can be a fashion engine for the good of the economy? Like I think if you take India, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് people don't tend to buy luxury items like Louis Vuitton അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഡ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് മിഡിൽ ക്ലാസ് they don't prefer even if the economy is like very good അന്നേരം ആ സമയത്താണെങ്കിലും. പക്ഷേ there's this കുറച്ചും കൂടി സാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദേശി ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ക്ലോത്തിങ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ദേ ട്രൈ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ സാരീസ് ആണെങ്കിലും ദേ ട്രൈ ടു ബൈ സാരീസ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ക് റിയലി എക്സ്പെൻസീവ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സിൽക്കിൻ്റെത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂട്ടിൻ്റെതായിരിക്കും ദേ ആർ എക്സ്പെൻസീവ്, റൈറ്റ്? സോ പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഐ തിങ്ക് ബൈ തിങ്സ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ. ഈവൻ വെൻ വെഡിങ്സ് കം, അപ്പോൾ വി സ്പെൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മണി ഓൺ ക്ലോത്ത്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പിന്നെ വെൻ പാർട്ടി ഈസ് ദെയർ യു ടെൻ ടു ബൈ ഇങ്ങനത്തെ മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാരീസ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിൽ ഐ തിങ്ക് വി ടെൻ ടു സ്പെൻഡ് മോർ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂറൽ ഏരിയാസിലായി കഴിഞ്ഞാലും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി തിങ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി മൈറ്റ് contribute to the GDP എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേങ്കിൽ if you take ബംഗ്ലാദേശൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇസ് ലൈക്ക് ദി ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ്റെ ഒരു എവറി ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ കമ്പനീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ്, യുനോ. അവിടെ ആണെങ്കിലും ഒരു നല്ല എക്കോണമി ഉള്ള സമയത്ത് ദേ ടെൻ ടു പർച്ചേസ് മോർ ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ. പക്ഷേങ്കിൽ വെൻ it's down, they actually go more into their traditional attires അല്ലെങ്കിൽ upcycling clothes അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റെൻറ്റിന് എടുക്കുക, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ they tend to that's what the studies have shown എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So yeah, I think that's how you can explain it, I think. Okay, I think we'll take a short break. Okay, and then come back. Yes. Okay, welcome back. Yes. So for me, എനിക്ക് നാട്ടിലിപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് മാക്സ് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലൈക്ക് റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇതുള്ളപ്പം അവിടെ എന്താണോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് അതായിരിക്കും നാട്ടിലുള്ള മെയിൻ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടുന്നത്. Then again film also have a lot of influence in fashion, like how old are you എന്നപ്പോൾ how old are you എന്ന സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ഓരോരോ സിനിമയുടെ മെയിൻ ഹീറോയിൻസ് എങ്ങനെയാണോ അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഫാഷൻ കാണുള്ളൂ. ബട്ട് അഗൈൻ വെൻ ഐ വെൻ ബാക്ക് ഹോം ടു ദ കുഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാട്ടിലൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെ, അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പം
ഏതൊരു റീസെന്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു സാരിയോ ചുരിദാറോ അങ്ങനെ എന്തോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ട്രെൻഡി. ആൻഡ് ലൈക്ക് നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ മേടിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ഫോർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വെഡിങ്സ് ആണ്. അല്ലാതെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം വിഷുവിന് വിഷുക്കോടി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിന് ഓണക്കോടി എടുക്കുക, ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ദേ ടെൻഡ് ടു ലൈക്ക് ബൈ ന്യൂ സ്റ്റഫ് rather than going for a trend. So whenever they go and whatever is in fashion or like ഇപ്പൊ കടയിൽ ചേച്ചി പറയും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, that becomes their like rather than having their own personality എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And like I think എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയാലും what they tend to do is like if like they want to do വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കുണ്ടാവില്ല സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാൻ. So what they do is like they will take a sleeveless and then put a shawl. So like so it's mostly like trying to express but also like within the rules of the family or like people around them എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അവർ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ കുറേ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം. സോ ഐ തിങ്ക് when it comes to rural India, and I've heard this in like other like states as well, like the style comes and goes like whichever is in fashion in the shops around you, or like how they market and stuff like that. How they get the goods. So the market that way. Also seen that like നമ്മളുടെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്താണേലും ഈ നൈക്കിൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെത് ലൈക്ക് ഡ്യൂപ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് obsessed with it at one point എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ജോർഡൻ മറ്റേ ജോർഡൻസിൻ്റെത് അല്ലെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിൻ്റെത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോപ്പി. ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അയ്യ നീ ഇതാണോ വാങ്ങിച്ചത്? ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടും. I got him Adidas t-shirt and he was like അയ്യ ഇതാണോ? അയ്യോ but then it's like dupes ഭയങ്കരം. അപ്പോൾ that also became like a status symbol എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഒരു നൈക്കിൻ്റെ no matter if it's like a dupe or not, നൈക്കി എൻ്റെ ഉണ്ടോ സെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. But I'm seeing some vintage shop. I recently saw somebody have a vintage shop in like Calicut. ഒരു മറ്റേ പെട്ടിക്കട അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് നാട്ടിലുള്ള കട പീടികയുടെ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല, ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വിൻറ്റേജ് ഷോപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ ഞാൻ കണ്ടു. I'm pretty sure there'll be more people trying to do that. Actually Calicut becoming like a big fashion ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ there's this one shop that I know about. അവർ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി they are bring clothes from there to അപ്പം people actually go in search of എന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻസി. നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ജെൻസിയാണ് അങ്ങനെ. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പം ചൂട് സമയത്താട്ടോ ഓക്കെ. അപ്പം there was this one guy wearing black jacket, like denim jacket, something black inside and black loose jeans. He looked actually cool, by the way. How you know, I think people, younger generations like dress like fashionably and not like care about how comfortable you are. Will you be able to like സംടൈംസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പം ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതിൽ ഐ ബി ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് വെയർ സംതിങ് ഫാഷനബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ പിന്നെ പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കാനോ ഇരിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവസ്ഥകൾ വരുമ്പം ഐ റിഗ്രറ്റ്. കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നോക്കാം. കംഫർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ. No, you have to be comfortable, but then there's this two opinions, two sides for me as well. Like ഇപ്പം നല്ല എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഗ്രാജുവേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ടു വെയർ ഹീൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ലുക്ക് മൈ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് കംഫർട്ട് എന്നാൽ. ഞാനന്ന് സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ കീയുമ്പം മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് ഹോൾഡിങ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ബിക്കോസ് ഐ കുഡന്റ് വാക്ക്. No, my friend was telling me beauty is pain അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ സഹിക്കാം. There's this handloom ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് സോഴ്സ് ഫോർ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വുമൻ. So do you think that they can be recognized in the coming era, or because ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ people കുറേ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. So what they do is they buy from these people in very cheap amount. But since we have this e-commerce now, or so do you think that there could be a rise of them, and that way we could
എക്കണോമി കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നുള്ള രീതിയിൽ? Yeah, I think so because like ഇപ്പം കുറേ ആയിട്ട് you're talking more about ഇപ്പം നെയ്ത്ത് ആയിക്കോട്ടെ like handlooms ആയിക്കോട്ടെ, people are talking more into because ഒരു മാസമായിട്ട് ആൾക്കാർ ബൾക്കിൽ മേടിക്കുമ്പോഴാണ് for them also it's more beneficial. പിന്നെ I have heard പണ്ടൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന കുറേ there are prints like ചിക്കൻ കറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കലംകാരി അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസൻസ് ഒക്കെ കുറയാണ് കാരണം there is nobody to like അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ there is nobody to take over and stuff like that എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഡേയ്സ് ഐ എം ഓൾസോ ഹിയറിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൈസ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ AI ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ലൈക്ക് ക്ലോത്ത്സ്, പീപ്പിൾ ഹാവ് ടെൻഡ് മോർ ഇൻ ടു ലൈക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് ലൈക്ക് ഒത്തൻറ്റിക് ബ്ലോക്ക് പ്രിൻസിലേക്ക് അവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി ദേ ടെൻ ടു ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ഡു ദാറ്റ്. അതിപ്പം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ലൈക്ക് ഫാഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വൈസ് ആയാലും ലൈക്ക് ടൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പില്ലേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പീപ്പിൾ ആർ ആക്റ്റീവ് like if I am giving money I should give something to like good craft എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ഐ തിങ്ക് ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ചില ആർക്കിടെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ ദേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു സീക്ക് മോർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലായാലും ഇപ്പം ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പം വി ആർ സെയിങ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവരോട് എന്തോ ചോദിച്ചു നോക്കാം, വീട്ടിൽ ടോക്ക് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ know more retailers who I think there's more awareness on ഇപ്പൊ മെഡ്ഗാലന്റെ കാർപ്പറ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. She just started stitching at home and then she could go to the Met Gala. I know her name. Nancy Tyagi. Nancy Tyagi. No, I was talking about this I think she went to Cannes. This one is the Met Gala red carpet. നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത്. that was very I think globally ഒരു recognition കിട്ടുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പം I think people are also moving more towards sustainable products nowadays. Like people നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിസഷൻ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഫാസ്റ്റ് ഫാഷനിൽ വി ട്രൈ ടു tend to move more into fast fashion, but then people want to be sustainable ennulla reethil. There's I think 2 or 3 years ago allengi avaru post covid inflation the samayathu people were trying to actually bring more sustainable products. പിന്നെയാണ് ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്നെ മാറിയത് ഫാസ്റ്റ് ഫാഷനിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി. ഇപ്പം ഡു യു തിങ്ക് ലൈക്ക് കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആൾക്കാർ വാങ്ങും? ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് there's more rural people. അപ്പോൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ആരും people and it's also higher price. So how do you think country like India will adapt, or do you think that in the coming days that there can be changes, people will go more into sustainable products? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈവൻ reusing your clothes or upcycling the clothes that you currently have is also something that can be you can count into sustainable ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. So I think rural areas they tend to buy more very less clothes and then not waste it basically. അപ്പം പിന്നെ that is actually sustainable, right? Fast fashion എന്ന് പറയുമ്പം you are buying more clothes and then it's very cheap, so you tend to waste a lot of clothes. And like you said, I think vintage stores are coming up. So that is also a lot of ഇന്ത്യയിൽ it is very surprising and very I'm actually happy that a lot of up and coming designers are actually taking that initiative എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So sustainable products കുറേ വരുന്നുണ്ട്. there are like also ഇപ്പം ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it's like ഈ സ്കാർസിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അതെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സോ ബൈ ഇറ്റ് വെൻ യു ക്യാൻ എന്നുള്ള രീതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻ ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇൻ എ വേ. ഐ തിങ്ക് I mean sustainability
ഫോർ ദ ടൈം ലൈക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അനിയന് കൊടുക്കും, അച്ഛൻ്റെ ഷർട്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോം അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അഗൈൻ കമ്മിങ് ടു ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റംസ് നീഡ് ടു ടേക്ക് സം ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഓൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ചെന്തമംഗലം കൈത്തിരിയൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോറായപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ക്യാമ്പയിൻ വിച്ച് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ തിങ്ക് സെലിബ്രിറ്റീസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ടുക്ക് ടു ദി അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ദെൻ ദേ ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് മോർ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ലൈക്ക് അവയർനെസ് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെയും വന്നത് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ടു കേരള. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവൻ ലൈക്ക് റെഡ് മച്ച് അബൌട്ട് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഐ തിങ്ക് like for the time being, of course, at the end of the day we'll only purchase the things we'll have money for. like അമ്മയോട് ചോദിച്ചാലും ശരി ആരോട് ചോദിച്ചാലും ശരി പൈസ എടുത്തിട്ട് we'll buy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. that's just how it will be. but I think if you are in a position where you can afford these things, you tend to sort of promote, because that awareness കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു 3-4 yearsൽ have like started coming up എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇട്ട ഡ്രസ്സിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ്ങിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ സ്റ്റൈൽ ഹാസ് കം ദാറ്റ് യു നോ ഈവൻ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ്, സോ വൈ കാണ്ട് യു എന്നൊരു സംഭവം. ബട്ട് വി സീ ദം വെയറിങ് ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ്. സോ ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ, ഓർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് like റിപ്പീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ എടുത്തില്ല, വേലക്കില്ല ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടതാ. സോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ്, ലൈക്ക് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് wearing the same clothes, especially on media platforms like Instagram? I'm not really sure about this trend, because people ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നുള്ളത് വലിയ എന്തൊരു സംഭവം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഐ എം ലൈക്ക് ബ്രോ യു ഹാവ് ടു, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. അപ്പം പിന്നെ യു കാൺട്ട് ആക്ച്വലി അഫോർഡ് to buy clothes to wear daily എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ലൈക്ക് ടൈംസ് ഓഫ് എക്കണോമി ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി യു കാൺട്ട് അഫോർഡ് ടു ബൈ ക്ലോത്ത്സ് all the time. So I don't know how it would coexist. Because it depends on people എന്താ പറയുക economic status and how they are feeling at the moment, അല്ലെങ്കിൽ who is in a പവർ, പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഫാഷൻ മാറുന്നതിനെ. സോ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി നോ ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് ആൻസർ. No, like it's the same thing for, it depends on the economic of that Also, particular it depends person. upon people. ലൈക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇടത്തില്ല, അങ്ങനെയാണല്ലോ വിൻറ്റേജ് ക്ലോത്ത്സ് ആയിട്ടും കിട്ടുന്നത്. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ വേ റീസൈക്ലിംഗ്. But as like, long as you take care of the clothes, that's also there. പക്ഷേ like repeating clothes have been just like ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ we have been repeating clothes like all the time. So it was never ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെൻഡായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇല്ല. But I'm happy that like if somebody like an influencer is saying that you have to you shouldn't be like, you have to repeat, like you shouldn't be like purchasing blindly. Like I think it's a good thing to make that awareness to the at people. least, പക്ഷെ പിന്നെ then when they are promoting other fashion brands, it's not gonna like, again like she said, it's not gonna like coexist. Because that every much. time ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ there's like ഇപ്പോൾ if you're going to Portugal you should pack these clothes എന്നുള്ള രീതിയിൽ the fall is coming and then these are what's in trend. And then there's this one influencer അസാറ ഓരോ കളക്ഷൻ ഇറക്കുമ്പോഴും ഷി പുട്സ് അപ്പ് ഓരോ ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ബി ലൈക്ക് ദീസ് ആർ ദ വൺസ് ദാറ്റ് ഐ ലൈക്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ആൻഡ് ദെൻ ദെയർസ് ദിസ് LTK ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ആപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. ഇഫ് ദേ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ റീൽസ് ഇടുമ്പം ദേ ക്യാൻ ലിങ്ക് clothes as well. അപ്പോൾ പിന്നെ it's very accessible for people. They don't even have to go searching for the link അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇത് ഷോപ്പ് ക്ലോത്ത്സ് ഉള്ളതെന്ന്. So it's very accessible to them. So I don't really know how it can coexist at this point.
Okay. Okay. We are starting to see conservative dress code being turned into fashion statement instead of just being restrictions. Like പണ്ടൊക്കെ ഹിജാബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുക. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ what do you think? Like, I think hijab, and I think it's a different like can't actually make it as an example എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് because that is a their own like kind of way of expressing എന്നുള്ള കാരണം it was always connected as an oppression or something you have to do എന്നുള്ള രീതിയിൽ, and there are a lot of Muslim women who have come up and said that like they want to do that and that's why they are wearing it എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു. yeah, that's what, but yeah, അത് കുറച്ചും കൂടെ അവർ പണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിജാബ് ഇടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, they can't do much with it, like accessorize ചെയ്യാനാണെങ്കിലും. But now I think it's more like ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലാണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പീസ്. I thought the question was opposite, that's why. What did you think? No, I thought like there are more trends that are like related to conservative way of how like women look or like അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. സോറി, അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഏത് വസ്ത്രധാരണം ആ രീതിയിൽ. What do you guys think about it? I think again the more I was reading about the trends that goes on, the more I was getting the impression that it is going to, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഹെംലൈൻ തിയറി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, the more it is like I was heard of like the office siren trend. Yeah, it is like again desirability but in workspace, so it's almost like sexualizing your work roles. So it has again going to like that sleek hair, like clean hair aesthetics, sleek hair bun. It is again going back to that conservative way of how a woman should look be. Again how a white woman should look ennullori reethilekku varunundu, because I heard this thing where if you take any picture where Trump is standing and just look around the women around him, they all in a way look the same because they have a specific this thing, specific hair do and everything trend, and that is something that have been going on a lot. ഞാൻ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പറയാറില്ല, like ഇവിടെ കുറേ പേരെ കാണുമ്പോൾ they all look the same. They are not, I feel like because they all have like beige sweatshirts and sweatpants and they have like the sleek hair bun, they have rolled lipstick in their hand and the mobile case, so they all look like very much like alike. So that's what I think these trends are doing. So I thought that was the question, where it is tending like again the trad wife and the whole like make milk out of scratch and then wear like അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയപ്പോൾ I can see that these trends are more, although in a way it's not saying to your face that because again it's about like expressing but do this also like expressing but like if you are like have a messy hair then that's not in fashion എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ like വന്നു. And also I have heard this that from last year ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ inclusivity in fashion has been like gone very bad. like പണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ഷോസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലുമായിക്കോട്ടെ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Thank you. So I was talking about inclusivity. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇൻ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിങ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഈ വർഷം ഭയങ്കര കുറവാണ് വന്നേക്കണേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓഫീസ് വർക്ക്സ് ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സും ട്രെൻഡ്സും ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഐ ഹവ് ഓൾസോ സീൻ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് who are gender fluid when they wear like clothes, people have started trolling more കഴിഞ്ഞ വർഷം. like you can see it, like it happens like whenever you follow somebody and like you check comments obviously and you see there like കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് there were more support. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണ് ഈ നിനക്ക് താടിയുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ ക്ലോത്ത് ഇട്ടേക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയങ്കര ഡെറഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കോമൻസ് ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ലൈക്ക്
how the trends or the fashion is influenced by the people in power as well, and അവരുടെ എന്താ പറയുക ഒരു വ്യൂ ആണ്, അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, റിലീജിയസ് വ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എഫക്ട്സ് ദി ഫാഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ഹേർഡ്. Yeah, we have heard about it. Like when this ഇപ്പോൾ ട്രംപ് പവറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഭയങ്കര നമ്മൾ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിങ് ബിക്കെയിം മോർ ലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ ഒരു വൈറ്റ് വുമൻ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൗ ഷീ ഡ്രസ്സസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് ട്രെൻഡിങ് റൈറ്റ് നൗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ women essentially. പക്ഷെ മെന്നിനായി കഴിഞ്ഞാലും there's more tie and suit, because if I don't know if you guys know this, like യുക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ പോയ സമയത്ത് he was like actually shamed for JD Vance ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് അത്. He was like asking why can't you wear a suit എന്നുള്ള രീതിയിൽ he was asked that question, you know. So people when because they actually essentially ഇങ്ങനെ ഒരു പവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം ചിന്താഗതി കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ they come into power, right? അപ്പം പിന്നെ we can actually see that trend in fashion as well. ഈ കോവിഡ് നടക്കണ വരെ, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി വാസ് മോർ ഇൻ ഫാഷൻ. ഇപ്പം ഫാഷൻ ഷോസിൽ നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും യു കുഡ് സീ മോർ ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ after a point when liberal party പോയി conservative party വന്ന സമയത്ത് it became very less, body positivity completely പോയി. Instagram and it's out of question right now. Everybody is like going to the gym, everybody is following lots of diets and stuff. So especially this year, I'm like saying this year even it's among very us, stark difference. Yes, like all of us everyone are like because we are always getting the ഈ ഒരു ഫീഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ. സോ വി ആർ ലൈക്ക് ഓ ഓക്കെ ഐ എം ബീങ് ലേസി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് തോട്ട് വരിക. സോ എവ്രി വൺസ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ജിം റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ എവ്രി വൺസ് ട്രൈങ് ടു ബി ദിസ്. Also, it's not even muscular women that are trending right now. It's more of Pilates girl, slim toned women are trending, you know. That also depends upon the political parties that are in power എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Because if it's a liberal party, even if women are more കുറച്ചുകൂടി muscular ആയിട്ടുള്ള women are bodies are more trending. പക്ഷേങ്കിൽ when conservative party comes, it's like more traditional white women who are slim and you know ഈ സിഡ്നി സ്വീനിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഇതിൻ്റെ ജീൻസ് was like very controversial ഒരു സംഭവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Because the tagline was she's got good genes, and then they were showing her blue eyes and then blonde hair and her body and her white skin and everything. So it actually backfired them in a way, because ഈ ഒരു trend was എന്താ പറയുക പ്യോർ ജീൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഭയങ്കര ജീൻസ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ആസ് ജീൻസ്. So if you are a white American woman, that jeans എന്നുള്ള രീതിയിൽ she's got good genes. So അങ്ങനെ so that was very controversial because they put like a letter or something. It is actually about genes. But then she's got good genes and then she's got blue genes. So അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. So they were trying to make it as a word play between her good genes and then her good genes. പക്ഷേ it actually backfired. But I feel like ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് like you said ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു we could see a peak, like we saw ഇപ്പോൾ സബ്യാസാച്ചി ആണെങ്കിലും we saw dusky women. അങ്ങനെ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആഡ്സിലാണെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈവൻ റിഹാന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ബ്രാൻഡ് ഓൾ ബോഡി ടൈപ്സ്.
but I think now it's again, Now it's again pure going back corruption. to yes, a lot of because ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എവ്രിവൺസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എല്ലാവരും എവ്രിവൺസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ജിം, ഹൗ യുവർ ബോഡി ഡിഫറെന്റ് And ടൈപ്പ് ഓഫ് everybody's വർക്ക്ഔട്ട്. going to gym for some reason. Yes. All of us. All of us are going to the gym. Everyone I know is going to the gym. Everyone wants to be, they don't want to be this muscular, or they want to be skinny and toned. Yeah, they don't want to strengthen their muscles. Or I don't think it's more than for the health, and it's not like for everyone. For a lot of people I've seen, it's not for like in terms of health, it's for like a lifestyle they want to build. Even if they're not putting it on social media, among their friends as socialite title idinu endite, they want to be in that lifestyle where you eat greens and salads and you go to gym and everything, and all the other things are shamed more than like saying like it's not good for you. Like ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണോ കഴിക്കണേ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ലോഗൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കാണാം. ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ദർ വാസ് വൺ തിങ് ഇൻ ദ റീൽസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് സെയിങ് ബോഡി പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ വൈ ആർ യു ലെറ്റിംഗ് ഫാറ്റ് പീപ്പിൾ ബി ദംസെൽഫ്, വൈ ആർ യു പ്രൊമോട്ടിങ് ബീയിങ് അൺഹെൽതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ people started making reels. അപ്പം everyone turned ഇതിന് മുന്നേ it was like body positivity was full on, you know. Everyone was, they were understanding of how okay കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ was you know, even the wordings that they used have changed now, you know, because കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെൽത്തിയർ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ വേർ കോൾഡ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് full on fat shaming, you know, body shaming. I saw on Instagram 3 days ago a guy in Tamil Nadu died because he was doing a diet with only juice for 15 days. Oh my god. Yeah, so this is what it can cause, you know. I mean, it's a good thing that we are following and at least we are getting some motivation, but on the other side, like you said, our body positivity evada poi. Body positivity is nowhere to be seen right now. അപ്പം അതാണ് people don't understand. ഇപ്പം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും there's a lot of exercises coming up in your feed, you know, so you actually don't know what to do, and then you follow this trend of doing everything that's in your Instagram feed. പക്ഷെങ്കിൽ people don't realize that might not be good for your body എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And then there's also another trend where I'm seeing for women, it's like cycle follow ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ menstrual cycle follow ചെയ്യുന്നത്. It's so hard for a person with like me with PCOD. I don't even know when the periods is gonna come. I don't know when my luteal phase is. I don't know when my ovulation phase is. So but I think somehow it's there in my head, okay, so every time I'm going through something, maybe I'm in this cycle. I think everybody is aware now. At least we didn't know that. At least we knew only PMSing. I knew only that until 1 year ago or something, but now like I think said. But then it's just too much information right now. We are not made to get this much information in your mind, you know. It's just, and I have come to a point that, you know, when you see a lot of other people's eating habits, especially when I came here, the consumption of like fast food and junk, I don't like calling food junk, പക്ഷേ just to understand the point, consumption, overconsumption, then I understand why they tend to promote or like consider like salads or vegetables as healthy, because അവരുടെ ഡയറ്റിൽ it was getting very like nutrient rich അല്ലാത്ത കുറേ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ when we look at our like breakfast, lunch, and I mean it's not like that super rich, but it has enough things if you add and subtract some things if you had. So I have come to a point like I am a good eater only, like so I don't have to do, I mean obviously I have to control like some things, portion control and stuff like that, but I don't have to starve or like eliminate something I like.
എന്ന് ഞാനൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു, which was very like comforting for me, because ഇടയ്ക്ക് there was a time where I'm like, oh, I have to eat this, I have to cut this milk, I have to cut that and everything. And then I got tired, then I just accepted that fact. It's very exhausting. Also nowadays, like Ozempic, it's gaining lot of popularity. And also I saw this reel where I'm not even sure if this is true or not, then I'm just putting it out there. Ozempic use ചെയ്യുന്നത് actually decreases your age, like your body age or metabolism age, അങ്ങനെ എന്തോ കുറയ്ക്കുന്നോ, because പക്ഷെങ്കിൽ there's not enough research. It's like people who are not even obese are actually using this just to get that conservative body, you know, that the body that's in trend right now. There's even a plastic surgery for getting your abs, like six pack. Yes, oh yeah, Dubai bling. Yes. We never know where we get information from. Yeah. So but it was, that's why, like, when I was reading one book, I thought it was always there in the sense of like നമ്മുടെ മേലുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിനെ സുഖിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരാന്നുള്ളത്. So there was this anecdote where, so in Kerala, it is a long history which I think we can do like a separate episode on. So first like sari vannadu then it was a whole history, but even then there was no blouses that time around 1870s aa samayathakka. So and also for queens, avarku husband, avarku consorts ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോയൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം there was for I think it was Rani Lakshmi Bai. Yes, Rani Lakshmi Bai. I don't know how to like miss name. Rani Lakshmi Bai concert, what he did is he was accused of like plotting against her uncle. Matronary society ആയിരുന്നല്ലോ, like Travancore ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്കിളിന്ന് മരുമകളിലേക്ക് എത്തും, അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. So because of that he was asked to like go into prison or something, and then but she was so much in love with him, and so he just waited and fighted and survive, like കുറേ അടി ഉണ്ടാക്കി ഒരു 5-6 വർഷം ലൈക്ക് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ പുള്ളി ഇത് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ, എനിക്ക് ഒരാൾ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദ മൊനാർക്ക്, ആൻഡ് ഷീ ലവ്ഡ്. But again, that is a very British like societal ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് അവരെ തന്നെ വെക്കുക. So she got very impressed and she sent her a medal to India. അപ്പം ട്രാവൻകൂർ അപ്പോൾ obviously she has to like send her like, oh എനിക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയെന്ന്, അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമല്ലോ. സോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി she borrowed a blouse from Madras presidency. And she wore the blouse again because വെറുതെ ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it's again uncultured. So they put a dress, blouse ഒക്കെ ഇട്ട് സാരി എടുത്ത് ഇതിട്ടിട്ട് they send a photo to Queen Victoria. Queen Victoria is very happy. പക്ഷേ then because that photo was so trendy, people started buying more blouses because Rani was wearing blouse, so we will also buy. Again it became a thing. So it was just to please again a particular belief or the culture. It just came into it was very interesting. So I thought it was always there. Like whoever was in power, like avരുടെ belief അനുസരിച്ച് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ we tend to like do more. That is nice. That is very interesting. And that is very true also. Even now we are like that. Even if we don't actually നമ്മള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ ആ ഒരു അറിയാണ്ട് ആ ഒരു മോബ് മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ we tend to wear like suits, not suits but at least an attire that looks appealing because we know that okay they will give some respect. But then like, office siren our trend is very sexualizing to women. It's like very sexualizing to the co-workers space nulla reedil. It actually
actually appreciate that trend, but still people want to wear more office clothes and then പക്ഷെ ഇപ്പം അത് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു ആ ട്രെൻഡ്. മുന്നേ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഓഫീസ് സൈറൻ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് വെയർസ് ലൈക്ക് വെരി ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട്. കാരണം ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ വാസ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എവറിഥിങ് വാസ് ക്ലോസ് ഡൗൺ. പിന്നെ അതിനുശേഷം when people started going to the office, they wanted to wear like office wear and formal dresses and then just show off എന്നുള്ള രീതിയിൽ. I think it also started as like there are people from certain class who were not allowed to wear it, so they said like, oh, I will wear suit, and like because I have the money I'll wear suit. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ്. And then like I think it because like ഇപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പം ഇടണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇട്ടാലെന്താ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Because I've heard, I think was it Priyanka Chopra? No, Priyanka Chopra also had some other incident, but Zakir Hussain, he's like a comedian. So he was saying that like he was wearing like a sweatshirt in a business class. So and then he was about to like put his bag. So there's one lady, English lady, she said that no, that's my area. Anganendo parnu. Air hostess vannu, they also said that no, this is not your place. Appo pullar, no, it is my place. Like he showed like etiquette and everything. So they were convinced. So again, they like without even checking anything, they convinced that this guy is not here. Doesn't because he's not, again, A, not the attire, B, not the color or the ethnicity of it. So I mean, like I always have this thing, like I don't like again go on the trend and like just like please them with my dress, but also like I want to wear the dress to show that I can, like I can afford it or something like that. I think it's there even നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും. I think ഞാനൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു, to be honest, but all my friends had this Puma, Nike, and I had no clue. I had like this normal bag which my uncle bought. So I think we judge people by what they wear and how they look. I think ആ സൊസൈറ്റിയിലും നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫാഷൻ. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾഡ് ഫാഷനാണ്, ഇതിപ്പോൾ ആരും ഇടത്തില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എക്കോണമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലുതായിട്ടൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വി ട്രീറ്റ് പീപ്പിൾ, വാട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ദേ വെയർ. സോ it definitely plays an important role. No, even now like Scandinavian മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിത്ത് ഷാൾ ലൈക്ക് എ സ്കാർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദർ വാസ് ദിസ് ട്രെൻഡ് വെയർ ഇന്ത്യൻ നമ്മളുടെ ലെഹങ്കന്നെ ഇടുന്ന ഷാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻഡിനേവിയനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സും പിന്നെ ഒരു സ്കാർഫ് പോലെ. ഈവൻ ഇപ്പം കുറച്ച് അടുത്തിറങ്ങിയ അധിക ടോപ്സിനും ദേ ഹാഡ് ദി സ്കാർഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ലൈക്ക് എ ഷോൾ പോലെ, നമ്മൾ ഇടുന്ന ചുരിദാറിനൊക്കെ ഷോൾ പോലെ. ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രസ്സസിന് ഷോൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Even the sleek bun was actually like Indian നമ്മളുടെ ഓയിലി ചെയ്ത് അമ്മമാരും കിട്ടുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി നോട്ട് അൺകൾച്ചേർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും അവര്. പക്ഷെ when they do it, when they adapt to it, and then when they do it, it's very trendy and it's very fashionable. That is a whole I think everyone really got pissed when Prada did the whole Kolhapuri Prada Puri thing. That time I thought everyone was pissed. No, but I don't think anybody who liked it, whoever I was following or suggestions കിട്ടിയതെല്ലാം they were all like saying they were pissed about it. Because ഇപ്പം I'm not really sure if they actually sourced it from an Indian person. I don't think so. No. If I'm wrong, then please correct us. But then still, I think if they did source it from like in a sustainable way, like from a നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഇതായിട്ടുള്ള ആരുടെന്തെങ്കിലും വാങ്ങി അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത്, if there was that connection, it would have been much more appreciated, I feel. But then since there was no connection and then they just hold our
took the whole concept and then made it their own in a way. So that was what actually made people angry. Talking about this, ഇപ്പോൾ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം ഭഗവത്ഗീത. ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്വയറിൽ തന്നെ പോയപ്പോൾ there was this bag and it had Shiva on it, the god Shiva. So ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ വരും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഗോഡസ്. ഇവിടെ ഒരു പബ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലോസ്റ്റ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ entire theme is ഗോഡിൻ്റെ ഒരു സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ തീം ഇൻ എ പബ്. സോ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഗോഡും ഗോഡസും ഒക്കെ ഇവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളോട് ഈ കുർത്തീസും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബോൺമൗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്, വെൻ ദീസ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ. സോ ദേ ആർ ലൈക്ക് ദ എന്താ പറയാ, ദിസ് വേർഡ് മൊണോപ്പൊളി എന്നൊക്കെ പോലെ. അവരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കണം നമ്മൾ വായിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രെൻഡിങ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ആ ഒരു എറ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ട്രൈങ് ടു റീഡ് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ. There was one like word I heard in one YouTube. Somebody was talking about the fashion recession. She talked about vibecation. So it's like instead of occasion, it's for vibes you're buying stuff. So it's like vibecation. Nice. So she told me this very interesting fact. She said that such bags can take you to expensive places. Oh, yeah, it can. It's kind of a manifestation. Even Urvashi Rautala, I think, have you seen it? She went to this fashion show and then she had, I think, 5 Labubus hanging from her bag. Oh yeah, it looks so. That looked so bad. Sorry, no offense, but then yeah, it still, looks so horrible. It's like വേൾഡിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ nobody wants to know or want to face it. They just want to distract themselves. Yeah, it's like a mechanism, Status, escape mechanism for them. I don't want to name where I work, but അവരത് ഫുൾ കളയും. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ ചെയ്തതും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. എത്രയോ ഫുഡ് ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫുഡ് അവർ കളയുന്നത്. That is also a bad thing about sustainable hoarding is not sustainable. It's not sustainable. That people have to differentiate. I couldn't differentiate. I'm just learning it because especially when we are here we have to move couple of houses.